Hello learners, I am Professor Ranjana Banerjee from the Center of Russian Studies, Jawaharlal Nehru University. I welcome you all to this module of the course Basics of Russian, Communication Skills. The objective of this module is to make you understand the basics of Russian language as well as culture. In this module, we will be introducing you to the works of the Russian poetess Anna Akhmatova. In the last module, you were introduced to her biography. Now we will read and try to analyze two short poems of Anna Akhmatova. Please pay attention to the unknown words and expressions. The first word is nishi. Nishi is poor. Chiryach, to lose. Chiryach, pachiryach, I think you know the word. If not, it is like chitach, tiryayu, chiryayish, chiryayim, chiryayut. Similar way it is conjugated. Chiryach, to lose. The next expression is Pominalny Dien, day of commemoration or remembrance day. Remembrance day. Shedrast. Shedrast, generosity. From this, the adjective is shedri. Shedri chalavik, generous person, generous man. So generous, and this is the noun form, shedrast, generosity. Bagatstva is the next word. Bagatstva, wealth. Bagati chalavik, you must be knowing rich person. And bagatstva is the noun form, it is wealth. Next word is prashatsa. It is to bid farewell or to part with somebody. Prashatsa, skiem. The question is skiem. So prashatsa, to bid farewell or part with. Periplavich. In this context, it is to overcome. Otherwise, if you see in the dictionary, periplavich can be to melt, but in this context, it will be to overcome. Clinium surgicium, swear by the children. Giciam is dative plural. Magila is grave. So in this poem it is kliniumsa magilam, again dative plural. Pakaritsa, to submit, to give in. Zastavich, to force. We are going to read the poems one by one, line by line. I will be reading every line in Russian first, then in English. Thereafter, I will again read it in Russian only so that you can pay attention to the intonation and get the feel of it. So now let's start reading the poem. Думали, нищие мой, нет у нас ничего. We thought we are poor and we don't have anything. А как стали одну за другим терять, but as we started to lose one thing after another, одно за другим is one thing after another,
Так, что сделался каждый день, so much that each day became поминальным днем, a remembrance day. Начали песни слагать. We began to write songs о великой щедрости Божьей, about God's immense generosity. Великий, великая can be translated as great, but in this context it can be translated as immense. Great generosity or immense generosity. Да, о нашем бывшем богатстве. Here, the will be translated as and the wealth we once had, and about our wealth which we had once before. Now, I will recite the poem in Russian. Please listen to it attentively. Думали, нищие мы, нету у нас ничего, а как стали одно за другим терять, так, что сделался каждый день поминальным днем, начали песни слагать о великой щедрости Божьей, да о нашем бывшем богатстве. Now, let's analyze the poem in short. Akhmatova писала это стихотворение в 1915 году. Akhmatova wrote this poem in 1915. Это был периодом Первой мировой войны и революционного движения. This was the period of the First World War and revolutionary movements. Революционные движения, revolutionary movements. And Первая мировая война, the First World War. Akhmatova ощущала, что ее Русь меняется. Akhmatova felt that her Russia is changing. Now here the word I used is not Россия or Rus. Rus is actually, Rus signifies Tsarskaya Rus, the Russia during the period of Tsar. Ее волнует судьба народа и страны. She gets worried about the fate of the people and the country. Судьба is fate. So for судьба народа is genitive and страны is also genitive from the word страна. Ее волнует, she gets worried. Самое главное, что она говорит в этом стихотворении, это человек не ценит то, что он имеет. The most important thing, самое главное is the most important thing that she says in this poem is that a person does not value what he has. Человек не ценит. Ценит is to value. Что он имеет, what he has. Иметь is to have, to possess, to have.
Человек ценит все тогда, когда он теряет его. A man values everything when he loses it. Ценит все тогда, values it then, когда он теряет его, when he loses it. So, this is the first poem. The title of the second poem is Клятва. Клятва is oath. So now I am reading the poem line by line, first in Russian and then in English. И та, что сегодня прощается с милым, та here means she, who is parting with her sweetheart or the dear one today. Mili, you know the word mili человек, moj mili, my dear, my sweetheart. So, and she who is parting with her sweetheart or her dear one today, пусть боль свою в силу она переплавит. Боль is pain, sila is strength, переплавить, as I said, is to overcome, and pust is translated as let. So let her overcome the pain by her strength. Мы детям клянемся могилам. By the children we swear by the grave, что нас покориться никто не заставит. That no one can force us to submit. Покориться, as I said, is to submit, to give in. Никто не заставит, то есть никто не может заставить. Nobody can force. Клятва. И та, что сегодня прощается с милым, пусть боль свою в силу она переплавит. Мы детям клянемся могилам, что нас покориться никто не заставит. Now let's analyze the poem in short. Akhmatova, Anna Akhmatova написала это стихотворение в 1941 году, когда неожиданно немцы напали на Россию. Anna Akhmatova wrote this poem in the year 1941 when suddenly, неожиданно is suddenly, немцы, you must be knowing, is Germans, Немец и немцы, Germans, suddenly нападала, немцы нападали. The Germans suddenly attacked на Россию, Russia, attacked Russia. Нападать is to attack. So, напали на Россию, attacked Russia. Россия не была готова к войне. Russia was not ready for a war. Не только военные, но и простые мужики тоже пошли на фронт, чтобы защищать свою родину. Not only the defense people, the military, but
the ordinary men too went to the front. Пойти front. To go to the front. So, went to the front. Чтобы защищать свою родину, in order to defend their homeland. Защищать is to defend, to protect, to defend. Родина, homeland, motherland. So, чтобы защищать свою родину, in order to defend their motherland. В стихотворении Ахматова просит каждую русскую женщину, мать, сестру и жену, чтобы она переплавила свою боль силой. In the poem, Akhmatova asks and requests every Russian woman, каждую русскую женщину, every Russian woman, each and every Russian woman, the mother, the sister and wife, so that they overcome their pain by their strength. Иначе будет трудно пережить этот трудный период. Else it will be difficult to survive. Пережить here is to survive. So пережить этот трудный период. Survive this difficult period. So otherwise it will be difficult to survive this difficult period. Она также обещает, что Россия победит. What does it mean? Она также обещает, что Россия победит. She also promises. Обещать is to promise. She also promises that Russia will win. Побеждать, победить, to win. So Russia will win. Russia победит. Russia will win. Now, let's discuss the question answers. Что самое главное поэтесса говорит в стихотворении? What is the most important thing that she says in the poem? Я говорю о первом стихотворении. В стихотворении самое главное, что она говорит, это человек не ценит то, что он имеет. Он ценит все тогда, когда он теряет его. The most important thing, самое главное, is the most important. So the most important thing that she says in the poem is a person does not value what he has. He values everything when he loses it. Почему Ахматова ощущала, что ее Русь меняется? Why Akhmatova felt that her Russia is changing. Ощущать is to feel. And in here it is in past tense, so felt. So why Akhmatova felt that her Russia is changing? Akhmatova ощущала, что ее Русь меняется, потому что тогда была Первая мировая война, и были
революционные движения. Akhmatova felt that her Russia is changing because there was First World War and there were revolutionary movements. Революционные движения is revolutionary movements. Когда Akhmatova написала стихотворение «Клятва»? When did Akhmatova write the poem «Oath»? Akhmatova написала стихотворение «Клятва» в 1941 году, когда неожиданно немцы напали на Россию. Akhmatova wrote the poem «Oath» in the year 1941 when the Germans all of a sudden, неожиданно, suddenly or all of a sudden, attacked Russia. Напали на Россию. Что Akhmatova просит каждую русскую женщину в стихотворении? What does Akhmatova request every Russian woman in the poem? В стихотворении Akhmatova просит каждую русскую женщину, мать, сестру и жену, чтобы они переплавили боль свою в силу. In the poem, Akhmatova requests every Russian woman, a mother, sister, and a wife, to overcome their pain by their strength. Что поэтесса обещает каждой матери, дочери и жене. Обещать is to promise. So, what does the poetess promise every mother, daughter, and a wife? Поэтесса обещает каждой матери, дочери и жене, что Россия победит. The poetess promises every mother, daughter, and wife that Russia will win. So now let's pay attention to the main points in these two poems. The first, думали нищие мы, нет у нас ничего. В этом стихотворении Akhmatova говорит о том, что каждый человек думает, что он нищий, что у него ничего нет. Он не ценит те вещи, которые он имеет. Он начинает ценить эти вещи только тогда, когда он теряет их. Она писала об этом в 1915 году, когда была Первая мировая война в России и были разные революционные движения. Она поняла и ощущала, что Россия
меняется. И тогда она, как и многие другие, поняли, что они теряют. Сколько Бог дал им. И теперь они, Akhmatova и другие русские, начинают ценить их. Второе стихотворение Akhmatova писала в 1941 году, когда началась Вторая мировая война в России, когда немцы вдруг нападали на Россию. Россия не была готова к этому. Поэтому каждый русский мужик пошли на фронт. Каждая женщина, русская женщина, прощалась со своим мужем, и она осталась одной. Поэтому Akhmatova пишет, обращается, говорит каждой русской женщине, чтобы она переплавила свою силу, боль, и в то же время обещает, что никто не может заставить покориться их. Россия победит. Dear learners, we have discussed and analyzed two poems of the great poetess Anna Akhmatova in this module. I hope you will like this module. Thank you.